Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abdrehen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Dreht ab, drehte ab, ist abgedreht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich drehe ab. Du drehst ab. Er dreht ab. Wir drehen ab. Ihr dreht ab. Sie drehen ab. Next up is the preterite. Ich drehte ab. Du drehtest ab. Er drehte ab. Wir drehten ab. Ihr drehtet ab. Sie drehten ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgedreht. Du bist abgedreht. Er ist abgedreht. Wir sind abgedreht. Ihr seid abgedreht. Sie sind abgedreht. Next up is the subjunctive one. Ich drehe ab. Du drehst ab. Er drehe ab. Wir drehen ab. Ihr dreht ab. Sie drehen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich drehte ab. Du drehtest ab. Er drehte ab. Wir drehten ab. Ihr drehtet ab. Sie drehten ab. And finally, we'll cover the imperative. Drehe ab du. Drehen ab wir. Dreht ab ihr. Drehen ab sie. That was our today's learning video about the verb abdrehen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.